Привет, дорогие! Hey guys, Записывала сейчас I've just made историю an в Instagram story и and почувствовала, realized I что feel так so хорошо. good, И такое feeling that ощущение the new year классное is входа в Новый год. coming and И this состояние такое widening, открытое, this приятное. warm feeling, Захотелось this happy поделиться feeling. этим I'd состоянием, like этим to ощущением share it with новой you. техникой, I'd like to share техникой the new Нового voice года technique, и, the new year technique, возможно, даже which принятия, opens for the new открытия на year энергии Нового года. energy. В любом случае, I've got сейчас the вокруг меня mountains in горы. front of me and the sea С одной стороны behind горы, me. с другой This is стороны a море. very И я специально powerful сделала place. такой вот I've chosen небесный this фон, sky небесно-голубой, background as a как symbol символ of lightness, легкости, открытости of и возвышенности. openness Да, и пусть and happiness. в этом I году wish you ваше to have небо, ваше your собственное небо sky blue like будет this, таким же чистым, таким же without голубым, clouds, таким же where the sun is shining bright. солнечным, потому что когда нету туч, да, то светит солнце. When there are no clouds, the sun can shine bright. Еще на этот Новый год This у меня year I получился had очень an interesting outfit. интересный образ. Я уже когда When его it was собрала, ready, поняла, I что это на realized самом that деле it объединение совершенно разных connects народов, да, каких-то different национальностей. У меня nationalities, тут платок, он traditions. When I was in с такими, Spain, I еще was в thinking Испании, когда я about была, мне such хотелось shawl with the такой себе платок tassels, испанский, и and вот it он found нашел me меня уже here in здесь. Crimea. And this Это one также is a и symbol символ of славянского Slovenian soul, духа, spirit, and славянского powerful потока, flow. славянского источника, The такого very deep очень Slovenian глубокого, очень source. мощного. И я, конечно, рада этому I'm приобретению. really happy about this Вот. purchase. И этот халат, он более азиатский, такой And восточный. this morning gown И is more like Asian. это очень хорошо ощущается. У I've меня есть got a платье мира, wonderful video healing dress, синее which is для called the dress видеохилинга. of the peace, the dress of the И world. оно объехало уже I've been traveling полмира with this действительно со dress мной. through the whole И вот этот Europe. образ, который я собрала, также And as the blue объединяет dress, для меня, this наверное, outfit все, means even что more for так me. важно по This is крупичкам, about the connection of какой-то who ценный I опыт, ever и been также and вот who этот I will символ be this year and who I какого-то truly такого am объединения, наверное, now. всего во мне, и And также I'd я like to хочу share with you передать this symbol of the этот символ unity, единства, единого that you are the whole чего-то внутри world, меня, и мне and кажется, the у whole меня в этом world году, вот в you. наступившем уже This deep 2023, and тоже warm раскроется feeling. это ощущение на максимум. So let's get down to the technique. И давайте перейдем с вами к технике This непосредственно. technique is Техника будет very очень easy, простая, very simple, но очень but very эффективная. Я effective. очень ее люблю. И I она like it very присутствует much практически на and всех use it занятиях. in the И different также она есть Voicehealing в sessions вибрациях and островах, even on the в Quest аудиоквесте, Island собственно, остров. in the Это everyday простая Voicehealing техника, practice. звук И, We make которым мы звучим sound. на достаточно We высоком sound it тоне, да, quite уровне. loud. We raise our head И при этом and мы open the neck. поднимаем голову, открываем максимально шею. И в You can этой технике visualize мы this чувствуем, technique как вот as визуально, да, как scissors. ножницы. The two Снизу вот этих circles два on the кружочка, да, scissors are и your это как будто бы buttocks, наши the ягодицы, которые lower очень part сильно of your выгружаются и body, расширяются в the земле. earth, the Да, feeling а of the вот earth's этот, flow, собственно, шпиль and the у ножниц pointed part of the это поток, scissors которым мы is соединяемся с the высшими силами. cosmic Мы flow. поднимаем себя Through this до уровня flow, высших сил, поднимаем себя we're по вибрациям, connected и также to таким our образом higher позволяем powers. We высшим, raise да, our потоку vibrations верхнему входить we в let нас и, these собственно, заполнять нас. vibrations Происходит такая to синхронизация come through our именно через body. этот звук.
И также Here you здесь can есть некое feel такое the ощущение, как будто бы вы sinking немножечко into the вот прям ground. It feels like you're закрепляетесь в земле, fixating как the дожимаете earth себя немножечко and еще наверх. squeeze Обычно yourself мы это делаем в up звучании, да, когда мы to the space. звучим, как только заканчивается Usually воздух, we мы don't всё, squeeze the air остановились from our плавно lungs, и but вдохнули this заново. technique А здесь is есть a небольшой little вот такой вот different. эффект, когда мы как This is a part сделаем of небольшое technique. сверхусилие, как будто This еще is больше, чем мы about an можем, немножко overpower or jumping over your head такое, in a как good будто бы sense. манипурный напор, да, This technique намерение, activates но он lower ощущается очень chakras, сильно именно в нижнем Muladhara, корневой чакре Муладхаре Swasthistхана, и and в Manipura. тазу. I'm sure Как, you в will общем-то, truly совокупность enjoy всего this этого. technique and feel Вот. the result of this technique. Техника очень классная, и, After this конечно, можно technique, еще you can добавить к add этой the технике simple самый обычный звук, sound. который мы звучим из груди. Также It фишка, да, из connects you нашего to your soul, из квеста, из to your вибрации острова. heart, to your И это даст source, огромное открытие на мир, and на opens your пространство души, heart на with happiness, сонастройку со joy, своим источником. Да, то enlightenment. есть что мы делаем? Мы So using выравниваемся these two techniques, как бы you connect to the получение ground внешних потоков, и при этом and еще cosmic flow. сонастраиваемся You со своим connect to your внутренним. soul, to your higher powers. This short Это practice такое can очень bring you приятное, to супер the быстрое, супер короткое happiness, inspiration, звучание, joy, да, and но если lightness. прозвучать его You вот can repeat this несколько technique раз for a few звук И, times, несколько раз and звук you А, will вы просто notice почувствуете, that вот даже после одного раза the я уже ideas чувствую, comes как to you, есть такое your heart вдохновение, feels more открытость, легкость. open, И, and в you общем-то, want to hug the наверное, whole это и world. есть техника Нового года, I think this technique is a такой voice of манифест the new Нового year, года, is когда the мы в essence соединении of the со new своими year, высшими аспектами, and I в wish соединении you со to своими open высшими your аспектами, да, heart, и your изнутри. life, and everything Изнутри you и have, снаружи, и это all такое your объединение talents, духовного и all of материального. you in the new Вот. year. И, в общем-то, So всех happy new поздравляю year to с all новым of этапом. you, to all Всех, of кто зашел us еще who 22-го, и всех, celebrated кто уже on окончательно да, зашел сейчас, кто-то еще, возможно, по китайскому December or формату 31 of будет December, or переходить, да, maybe праздновать. someone of you Но в любом случае, will be celebrating the вот Chinese такое New Year. сегодня. Такая сегодня Thanks for праздничная watching. техника. Have a Благодарю за good просмотр. and Хорошего effective всем дня practice. и Have a волшебной, wonderful and легкой, magic day. наполненной практики.